document in the air room. เป็นต้องบอกว่าคาดออกไปที่แป๊บเดียวตัวไข่ว่ายบ่เห็นไหมตัวไข่ว่ายบ่ ตัวไปOne time we have on the news that said Вы говорите про армии, про вообще, что здесь вот, okay, I translate just about jungles, that all soldiers, все солдаты вообще в Таиланде, они должны пройти курс выживания в джунглях, они все очень обучены выживать в джунглях. И ну, она снова повторила вот эту историю, что они тянут жребий, но дополнила еще историю тем, что если ты сам идешь в армию, то есть добровольцем, да, то служишь ты всего полгода. Ну, и она считает, что не уверена, то ли год, то ли полгода. Вот. I told that if you apply for army, you serve only half a year or 1 year. Yeah. And for in Russian, they have to got lottery or no, everybody yes, it's obligatory. Even now. Oh. Yeah. Cannot run away from. No, it's very dangerous. The only way to avoid army is to go to university. 5 years. For 5 and don't have to. Or still have to later. It depends on which university you go. Depends on university. Yes. If they have military system, you will not have. Yes, but if not, after university, probably you will have to. Because Thai can avoid. Окей. Нам свечки принесли. Так вот, короче, здесь дополнение, да, что вот либо год, либо полгода, она точно не уверена. Если самостоятельно приходишь, но многие вообще не хотят служить в армии, и поэтому тянут жребий, лотерея. Если вытаскивают красную лотерею, то идут в армию на 2 года. Если белый, то не идут совсем. У них тоже есть своего рода какая-то дедовщина. И тоже масса молодых, здоровых, агрессивных пацанов. И они, в общем-то, тоже ведут себя не всегда прилично, дерутся каждый день. Но из-за этого в армии очень строгие правила, очень жесткие правила. Потому что иначе невозможно их контролировать, эту толпу. Вот, очень. For Thai, I have also, but it just can postpone. Cannot run like a postpone. Okay. Even though postpone, still have to, finally still have to, like a take. But in Russia, have you have any people run away from the army? Run away. Like on the half time yes, they try, but it's a very such young men usually if they are caught, yes, they go to judge, military judge, and they could go to prison. It's very dangerous. You know, for Thai, like if run away, have to run away like for 10 years, and they can. Okay, for 10 years, but in that 10 years, they like not Thai people cannot have the like they cannot go in any government place because they have the name. You mean never take lottery for 10 years? No. Or run away from the army? And both
Короче, у них система такая. Осторожно, Вася, осторожно. ครับขอให้ชุดหน่อยครับผม Короче, система такая у них с армией. อยากไปบุ้งมาถึงตัวอาหารละ กินตรงนี้เหรอคะ เฮ้ยฝนเหรอ ใช่ เคยไปเล่นได้ป่ะมีฝนไหมมีไหมรู้ไหมแล้วก็มันจะครับบุ้ง เยอะไหมเดี๋ยวไอ้ต้อง สงสัยว่ากินตรงนี้ละไม่ต้องไปที่อื่นละ Instead, maybe we have to eat here. Окей. It's good. Вот, короче, про систему, про армию. Мы тут сполошились, что у нас здесь протекает крыша. Мы, наверное, ужинать будем здесь, не в лагере, а здесь. Уже дождь идет. Вот. Короче, система такая, что если парень сбегает с армии, то ему желательно бегать 10 лет. Но потом ему вообще практически он чуть ли не тает, потому что он ни в одно государственное учреждение не может прийти. Вот. He made a fire to chase the mosquito. Вот. วันนี้ข้ามกลางแสงเทียนครับ Вот. И... Ну вот. He said we have a dinner on a candlelight. Yeah, супер, романтик. У нас будет ужин при свечах. Вот. Ну, то же самое и с ну, как бы, если человек, парень не идет, добровольно не тянет жребий. То же самое, да. В тюрьму не сажают, но приходится бегать уже лет 10, а потом ты не имеешь практически никаких прав здесь. Поэтому лучше отслужить. Nhà máy nó luôn hả? ตรงนี้ดูเข้าไหม โอ้เมื่อคืนเยอะหมดละ เราต้องเผาไฟอะเนาะ